sana mtazamaji kwenye YouTube channel yangu Anjogu, na kama kawaida usisahau kusubscribe. Hivi leo nazungumza naye Bernard. Bernard ni kijana ambaye alitumia mihadarati na vile vile pombe kwa takriban miaka 10. Alikosana na wazazi, akajiingiza katika masuala ya wizi, akapoteza biashara na pia hakuweza kumaliza masomo yake katika chuo kikuu cha Nairobi. Je, mihadarati aliwacha vipi na amesonga vipi na maisha yake? Karibu jiunge nami tuweze kuzungumzia haya na mengi zaidi. Uko mzima? Ni mzima kabisa. Habari ya siku nyingi? Nzuri kabisa. Alright. Yeah. Tunapozungumza kuhusu Bernard. Bernard ni nani haswa? Kwa majina kamili ni Bernard Gakuru Macharia. Kijana barubaru 33 years of age, and I'm a addiction counselor. Na yeah. Kwa hiyo wewe hivi sasa wewe ni mshauri nasaha? Kabisa. Unazungumza na vijana kuhusu mihadarati. Exactly. Na kuambia exactly what actually drugs do. And the impact that the drugs have on young people. Okay. So basically that is what I do. And I also create awareness about what actually drugs do and how youths in particular can maybe stay away from drugs. Yeah. Kijana kama wewe mtanashati na kuona umevalia vizuri, wewe ni nadhifu, ulijiingiza vipi katika mihadarati? Well, utumizi wa pombe haswa. Okay. Ilikuwa in 2004, back in form 2 basically. Ile tu peer pressure kama kawaida. Shule zikifungwa mnapatana na maboys nini. So that is when I had my first drink, 2004. I can actually remember what we took na ilikuwa ni wapi. Tulikuwa watu 8 and we shared a bottle of Napoleon. Yeah, Napoleon. So basically hata sikulewa, but I won't lie, nili like that ka feeling. Yeah. Sikuwa tipsy, sikuwa nimelewa, but it felt good. From then, hapo ndio sasa nilijipata sasa. Kidogo on that journey of addiction. Yeah. Kwa hivyo ulianza ukiwa form 2? Nilianza nikiwa form 2. Ile peer pressure. Peer pressure tu ile like mnapatana on a Saturday and one guy is drinking and you end up drinking. So that was my first drink. 2004 in a place called Kahawa. We took a quarter, 8 of us. Yeah. Okay. So ile pombe Bernard ulitumia kwa miaka 10. Miaka 10. Na drink yako kwanza ilikuwa ni ile Napoleon. Ile tu kidogo una share na wenzako. Uli graduate ukaacha sasa hii pombe ya Napoleon ukajiingiza katika maybe more heavier drinks? So what happened basically kitu ilitendeka ni ati after that one drink tukarudi shule, so tulikuwa tunafunganga. So now and then kuna hizo vitu zinaitwa jam session, where actually mnaenda kwa club every Sunday, there is a DJ, a lot of people, na kulikuwa na hizi spirits zinauzwa, actually kunaitwa iceberg. Ilikuwa inatoka 65 bob. So I think that was the second drink that I took. So every Sunday saa zote tumefunga shule, I used to drink iceberg, makali ama spirits. So kidogo ika graduate hivyo, but at that time bado sikuwa nime like slip into addiction sana. Ilikuwa tu ni Sundays peke yake. But slowly nilikuwa na get there. Ilikuwa like there was a time ninge ka Sunday without drinking, lakini kafika pale like every Sunday lazima sasa nikunywe. Kwa hivyo ulikunywa ukiwa secondary school, ukaenda university? So after secondary school, before the results zitoke, there is that period watu goja. So my parents decided nifanye French. There is a building in Afya Center, 6th floor, huko ndio nilifanyanga French. So hapo pia nikapata na marafiki wengine, and they introduced me kwa kitu ya kukunywa asubuhi. Kukunywa asubuhi. Ukishaamka like before class ianze mwalimu akuje juu darasa liko naanza 10, unapata like mnakunywa 9:30 back street. So the moment unaingia kusoma French actually, and it's a foreign language, pia wewe mwenyewe like you are on something else. So basically ikakuwa ka trend. Na unacheki sasa hii sio weekend, ni on a daily basis. So before ka class mnaingia, mnakunywa, and then after class pia mnakunywa, then I go home. So hivyo tu ndio ikakuwa kidogo nikajipata nao wale wengi in addiction. So after that nikapass vizuri sana my KCSE, na nikaenda parallel program Nairobi University kusoma journalism and mass communication. Na actually hapo sasa addiction ilikuwa imeniingia kabisa. Ile like unakunywa asubuhi just to get by. Lakini ikuwa bado imegonga pali addiction ugonganga. Bado I was the drunk. Ni wachache sana walikuwa wanajua nina shida na addiction. Those signs, the red flags were not there. Lakini mtu alikuwa ananijua sana, alikuwa anajua pali naelekea. If something is not done, huyu kijana wetu atapotea. Kabla tufikie hapo Bernard, wewe ni kijana wa shule. Umetoka secondary school, umeenda college kufanya French. Hauna hela, you know, ulikuwa una sustainaje hii lifestyle yako? One thing
as an addict, an addict will do anything to feed his addiction. Yeah. So what I used to do, kale kapesa kadogo napewa na mzazi, na kaa chini na kapangia na kabudget. Unaona, hiyo siku ni kitambo, fail kwa 10 kurudi, umebudgetiwa lunch na maybe a credit. So like unaopt kutokula, unaopt credit hapana. And then wale marafiki nilipata nao pia walikuwa na pesa. So actually I can remember it reached a point where actually mzazi akaona huyu hata sio French anaendanga, ni kama anaendanga bar, because every day ameenda class lakini anarudi akiwa maji. So what they did, wakaniambia hii coming week you do this, hautaenda, you just rest. So nika call my best, nikamwambia hii wiki kameumana. Mzee amesema like hakuna shule, so I don't know what I do. So what they decided to do actually, waliniambia tutakuwa na kutumia fare. So they used to send me fare. Naenda French na tunakunywa. So my parent was like atumpatii pesa, bado anaenda town every day. It reached a point mpaka wakaanza kufikiria like apart from shule na ulevi, maybe anauzanga dawa za kulevya, because wange understand kule like napata fare, napata ya kukula na nakunywa. So hivyo na gamble hapa na pale. So as an addict ukataka kitu ina reaching to a point where like actually to feed your addiction unafanyanga vitu zingine hata crazy sana. Ulikuwa unachukua vitu vya mama pale nyumbani, ma DVD. So when niliingia sasa after campus sasa basically sasa nilikuwa deep in addiction. Niko huko sasa kabisa, nimehit rock bottom. Sasa nimequit shule campus, like azingiani most of the time niko mlevi. Hiyo ni fair na nataka kuikunywa. So like of the two mimi nikachagua ulevi. So ika reach a point like I dropped out. So ikakuwa ni kucheza na mzazi hivi until I understand, akaona kweli huyu kijana aliwacha shule. So I was there with the mom and the dad. So ikafika pale need to feed my addiction, lakini hakuna pesa. So now and then mimi sikuanga mwizi wa nje. Nilikuwa nibaka tuko kwa mali. Now and then taangalia pia kwangu nione like when was the last time niliona DVD? Unaona? So niliona movie. I remember that there was a time niliuzanga DVD yangu, and then there was a time pia nikauzanga DVD ya mom. So the funny thing ni ati vile nilienda kuuza DVD ya mom, niliambia the guy ini DVD yangu. So akaniambia okay, itakupatia 1500. So vile aliconnect kwa power ku eject TV inatoa CD ya Lois Kim. That's a gospel artist. Ananiambia like vile nakuona ukiwa maji hivi unasikiza Lois Kim. Naambia unijui vile unafikiri unanijua. So kuuza vitu ikakuwa tu hivyo like to a point where sasa like mpaka mzazi sasa hataki ukae karibu na ufunguo, hawezi wacho kwa main house. Definitely mimi nataka kufeed my addiction. Unaona? So anything like inaweza leta pesa mimi nitauza. Anything italeta pesa mimi nitauza. So for them like walikuwa wanaona like ni being spoiled. Lakini actually mimi nilikuwa na feed something in me ambayo ilikuwa inanipatia rest kama ija feed. And basically that is what addiction is. Hebu tueleze Ben, haukumaliza masomo University of Nairobi. At some point wazazi wako wakakufungulia biashara ambayo haikusucceed. And pia mahusiano yako yakawa yako na shida. Can you tell us the impact of wewe kutumia pombe na vile ambavyo iliathiri all those things in your life? So after campus nika drop out third year. Reason being singe balance the two. So nikakaa nje sana. So even before fungue biashara, mzee alinitaka kaniuliza like what do you want? Nikamwambia like I can try going back to school. Because sasa anaona like unajua pia wana protect their pride. Like wanaona watoto wanasoma, watoto wafungulia biashara, mimi niko tu mtaa. Nimekuwa mpaka ule mlevi wa slippers. Ule wa basi 6:30 unatokea 3. Unaona mpaka shower uogi. Umeanza mpaka kuuza nguo. So akanikalisha na kaniuliza like my son what do you want? Nikamwambia naweza go back to school. Lakini at the back of my mind mimi nilikuwa najuanga mimi hapa nikirudi shule mimi nataka tu pesa ya TI. So nikaulizwa like okay, tukatafuta college kalikuwa karibu. Nikaambiwa nisomee branch ya Nairobi. Reasons zilikuwa pale wataki nikaribia Nairobi. Nikatafuta kwa branch kingine kako tu Ruiru pale. Ni Ruiru sasa. So nilienda pale kusoma business management. And after 6 months, hata zani 6 months iliisha, I dropped out. Nikasema like wanifunzi ile tunataka kusoma. Ulikuwa unataka kusoma nini? Ilikuwa tu ni excuse tu, like unapata like class inaanza 7 to maybe 3 ama 4. Unaona? So me by the time natoka 6:37 nishaingia kwa local na fee imekatwa ni 150. Unaona? So umekunywa 100 uweze na 50 urudi. So ikakuwa ni hizo mchezo hii antea nini kuwapotea. Nikasema like okay, mimi hiyo college wanifunzi ile tunataka kusoma. Nitatafuta vile nitafanya na maisha yangu. Unaona? Nitajua sasa like unajua naona okay.
So pia nika wale in addiction mtaani, kulikuwa na mabesi walikuwa wanakuokolea here and there. Yeah. Kuna watu wana biashara utaambiwa kama ushikilie hii movie shop for well nifike tao nitakutafutia zako. Nilikuwa na good friends, mimi ni mtu wa watu. So nilikuwa like naishi maisha yangu at the mercy of circumstances. Unaishi by default kabisa. Like nilikuwa nahakikisha before I go to sleep nimeenda kulala na 50 bob. Juu chini 50 bob kwa mfuko. Ndio niamke kabisa. Unajua like tulikuwa na hii mentality ya mtaani like the moment unaingia kwa bar na una pesa kukalisha chini. Naweza buy one drink nitege nako. Unaona? Unakakistu, kuna kukunywa unakakistu. Au utakosa mtu. Tulikuwa tunasema God will send someone. Anakuja na kuuliza God will send someone. We used to say prayers. I used to say prayers. In the bar. Nasema leo Mungu jana kuligadha sana. Jana kuligadha sana, leo tu wa mtu. And sometimes he used to answer those prayers. God works in mysterious ways. Kuna saa mpaka unaanza na kegu unamalizia na bia. Mpaka unamuhigh five. Sijui kwa high five God anamwambia leo neema yako imenimiminikia. Imetosha. So una live tu by default. The mercy of circumstances. Kukigadha siku 2 siku 3 unarudi kwa drawing board. Juu ilikuwa ni kama sasa unaangalia kwako unasema hata sasa carpet kama hii na mimi hata shindangi. Unaona? Wacha niuze. So hata zile vitu kubwa kama viti na vitanda, the only reason kwa nini sikuziuza ni vile zitatoka. Unaona? Unapata kuna majirani wanajua mzazi na by the time natoa hii kitu mzazi atakuwa amepigiwa simu amefika hapa ama anishikishe. Unaona? So nilikuwa nazo vitu vidogo tu vitu foldable. So wazazi wakakufungulia biashara. So after that mzazi akanikalisha tena chini out of love. Akaniuliza like my son, hii ni ile maisha unataka kuishi, what do you want? Nikamwambia sasa jo masomo imekataa, pia hapo tukaagiri masomo imekataa. Maybe naweza jaribu biashara, but again at the back of my mind mimi nilikuwa najua huri. Sasa hapa hii biashara ndio itafeed my addiction completely. Shida yangu ya pesa. Mpaka like hata before ifunguliwe ni kuona shaza kuambilia watu pombe na hiyo pesa ya biashara. Na bado hatujafungua. So nikafunguliwa Githurai 44 kamili KTM. Kakafunguka. The first 3 days mother alikuwa anakuja ku monitor ile biashara ile. Na nilikuwa na customers wa biziri, nikashika watu wawili kadhaa, watu hoteli walikuwa na kama. So it was doing very well. Actually the first day I think I sold 50 liters. Very well in the morning. Addicts ni ule. So the first 3 days mother alikuwa anakuja ku monitor na zile warnings to like stick manze fanya job. Nini hii ndio itakupatia nini. Lakini at the back of my mind nilikuwa naona like okay. So biashara ikaanza. So what I used to do sasa hapo niko full blown addict. Kabisa. Like nakunywa daily. Like the morning actually the first thing nilikuwa nafanya nikiamka I just used to reach out hapo chini kwa bed na kamata kakuota. Nilikuwa nalala nimekaa hapo beside me. Unaona? Tulikuwa tunakaitanga ka klande. Hivyo and then una jump kwa shower, una change clothes, biashara. So huyo mtu ameanza kukunywa 5 juu biashara inazo inaanza kwa 5:30. Ameanza 5. So after the morning hustle angalau kuna watu wengi customers wengi asubuhi. So what I used to do ni to top ups. Kuna tunaita to top ups too. Like customers sio wengi unaenda kwa keg kikombe kadogo unarudi. So niko mlevi the whole day. So my mom used to pop in now and then. So what I used to do nikijua nakuja nilikuwa naenda place ya supu na manyama. Nakula yeye anasikia kijana ananuka nyama na supu. Ushaonanga your mama anakuja hivyo na gargle supu. Kama Listerine. It's not funny but I have to laugh anyway. By the way mimi nishamake peace with myself. What I used to be. Goodness. So turning point yako ni gani? Turning point yangu basically it reached a point where mimi mwenyewe nilijitaka mkutano nikaona like the kind of life that I'm living this is not the way to live but rather this is the way to die. Nobody told me. Nilijitaka mkutano ka like 15 minutes. Kila kitu nika shut off kila kitu. Kwa nyumba sasa. Peke yangu kwa nyumba like and I think I even shed a tear. Because like kila kitu ilikuwa ina fall apart. Unaona? Like the kind of joy that alcohol ilikuwa ina bring sahi leti. You are just drinking to like bury those sorrows. You are just drinking just to get by. Unaona? Umeoverwhelmed a lot of guilt, a lot of shame, like unaangalia like relationship umespoil. Unaona like ile age nilikuwa like kulikuwa na so many potential women ingewanga siinge kuoa. So it reached a point where nikaangalia hivi nikaona actually this is not the way to live but rather this is the way to die and that was my turning point. Now kuna watu ambao wanashangaa wanauliza Ben inaonekana kana kwamba ametoka katika familia ambayo inampenda. Familia ambayo ina mapenzi, mamako alikuwa anakuombea, babako pia alikuwa pale. Kile ambacho kilikusukuma katika kuabuse alcohol kwa hii njia ni nini? Actually wanasema addiction is very baffling. Siwezi exactly pinpoint what led me to addiction. Lakini pia in the beginning naweza sema ilikuwa peer pressure. Lakini the moment I got into deep ikakuwa sasa ni something else na feed.
ni something less ambayo nisipoifeed I'm not in peace like at all. Yeah. Ikakuwa sasa like I was going through a lot, I think a lot of guilt, a lot of shame. Later on vile nilipasui course ya counseling nilikuja ku understand actually addiction is just a projection. We go through a lot of things inaitangwa underlying issues. Hizo ndio the roots of addiction. So basically I think after I quit campus and after going through a lot nilikuwa na experience a lot of guilt, a lot of shame. Like unajiuliza like will I ever amount to anybody in this life? So for me to like fanya myself feel poor ama like nini, I used to drink to bury all that. Unaona nasema like unaona kuna kama moto nilikuwa nako mimi na alcohol nilikuwa tunaambianga it's either we swim or we sink together. Anyway I'm good. Yeah. All right. So wakati umejiita katika ule mkutano sasa kwa nyumba yako umeona kwamba you are going to die now. Ulizungumza na wazazi ama ulijipeleka katika rehab peke yako na your journey to recovery ilikuwaje? So basically because like nilikuwa nimeswell every relationship out there with the parent, with people ningeongea nao, the only person ningereach ni my big bro. Huyo ndio angalau like now and then alikuwa ananisikiza. Ananiuliza like wewe ni tunakunywa na wewe Sunday mimi nienda kazi Monday. Mbona huwezi fungua kazi Monday? So I reached out to him. Na aka reach out to mom. And I told them iwe idea kwenda rehab ilikuwa surface now and then. Lakini mimi nilikuwa ngatu ile mara nikisikia rehabilitation mimi nasema I'm good. Mimi nilikuwa dhani rehabilitation ni kwa watu wa michizi. So after that meeting, actually that meeting took like 15 to 20 minutes. I called my big brother, I called mom, they organized. Ilikuwa my last drink ilikunywa June 9th 2017. June 9th. Even nilijitangao kwa mkutano June 9th 2017 nikamwambia like this is it. Mimi I think I've had enough. Like I'm literally dying. Naona like it is coming. Unaona naona like ile kifo inanipata inapiga push up pale. Mimi nagoja tu. So I told them, I reached out, they were very supportive. Wakaniambia like okay, you just leave everything. Nilikuwa naishi 44 by then. Mother alikuwa naishi 45 Githurai. You just leave everything and come home. So June 9th nikaenda kwa mother and then June 10th ndio nikaenda rehabilitation. Rehab ilikuwa miezi mingapi? Okay, so what happened, I checked myself like in June 10th ndio niliingia rehabilitation. So program ilikuwa ya 3 months. And the first 1 week ilikuwa hell. Unaona? Nikisema hell maanisha like here is a guy ambaye amekunywa for 10 years. Unaona? Na sasa anajaribu kukaa sober. The first 2 days actually basically ilikuwa nakula kitu natapika. Unaona? Kutetemeka nini. So the first week ilikuwa hell. Lakini vile nili overcome like nili feel that sense of relief like sijai feel. Like I felt like my soul just woke up. Like something in me iliamka. Unaona? Something ambayo sija experience for a very long time. So program ilikuwa 3 months but after 3 months I became a recovery coach. Kuna tutanga recovery coach. We are basically newcomers wakikam in a rehabilitation center. Take through what rehabilitation is all about. You make them feel at home. So the owner akaona like niko ina interest ya history ya counseling. Like na reach out to people. Like I have a way of getting to people. So akaniita akanuza like have you ever in your wildest imagination thought about maybe pursuing a career in counseling? Nikamwambia no. Akaniambia let us do this. Stay for another month. As a recovery coach. And then we'll see how things will pan out. So basically my journey like ya kuanza counseling that is how it all started. Ilianza tu hivyo. Okay, tukimaliza kwa kifupi tu Ben, hebu tueleze wakati ulienda pale katika rehabilitation center kama mtu ambaye ametumia pombe for 10 years. Kuna zile withdrawal symptoms, kutetemeka, nasikia unatapika. Did you experience such? Actually mtu yote amerecover. Mimi in particular by the time nilikuwa in a rehabilitation center hawakuwa na nurse. Now and then it is much easier. Mtu anakuja, there's so many medicines out there unadungu unapewa za kudeal na withdrawals. Sisi hatukuwa na nurse by then. You deal with your ghost, you deal with your demons alone. I experienced that. Withdrawals like una sweat lakini unasikia baridi, una shiver, bado hallucinations zinakuzidia. I think the second day nilikuwa najiambia like I think I made a mistake. Kabisa you can't sleep, bad dreams. So those withdrawal symptoms were there. Na zilikana mimi for like 3 to 4 days but immediately like nilianza kukula, nikaanza kufeel poa. Unaona unaenda kwa bafu, unaoga mzuri, una relate na watu, unaweza changia story, wana a lot of board games unaweza cheza. So hizo withdrawals zilikuwa pale. Lakini with time zina reducing na with time you get better. So for those 3 years umekuwa clean. Nimekuwa clean and sober. You have never been tempted? Never. Could take a drink?
Not only a drink, because tunasemanga actually addiction is not all about leaving that ka drink. It is leaving that ka drink na addictive behaviors. Kuna tunaitangwa dry drunk. Sijui kama ushepata na wale wasi like ndio hajakunywa lakini tabia zake ni za ulevi. So ni living the ka drink and addictive behaviors, because basically hizo ndio changia unajipata like drinking. There was a time na sitaki maswali after this. There was a time tulienda kunywa tao. Tulienda kunywa tao na a friend of mine. He had a car. So akaniambia sato pre-arrangements zilikuwa mtatafuta mtu. So nikatafuta mtu tukaenda tao and we drank. So ikurudi sasa ilikuwa around 2 jioni. So tunakunya hivi like one of the ladies akasema like anasikia ko pressed, anataka place anaweza jirelieve. Pia mimi nilikuwa pressed lakini ilikuwa ni number 2. So tukaingilia yangu kachomka ka safari paka kwenda USIU akapaka gari hapo. So msichana akaenda hapo na mimi nikaenda number 2 hapo kando. So I was pressed. So the most awkward thing happened. Mimi sijui ni trial nitega ama nini after doing that cut nikaikalia. Hakuna mtu amejua tu ule msichana hajaona, ni mimi tu. So sometimes tunasema kubeba handkerchief kwa mwanaume inasaidia yangu. So I just there na nikavuta. So that the most embarrassing thing kurudi kwa gari best yangu anasema kuna tumekanyanga huko nje. Imetoka wapi all of a sudden? Kutoka Safari Park mpaka Githo ndio nataka kutoka Nairobi mpaka Kakamega. I've never seen such a long distance. That's so embarrassing. Like anyway, to wind up, my last question to you Bernard, it's amazing. Now, kuna watu wengi ambao wanatumia pombe sana and we call them addicts. But society haijui itadili nao kwa njia gani. Unapata kwamba kuna yule chali katika familia ambaye anauza viti, anauza electronics ili aweze kufeed habit yake addiction. How do we deal with these people? Basically, first of all, hata juzi World Health Organization imeclassify addiction as a disease. It is a disease. Huyo mtu akunywe juu ya kutaka. Ana feed something in him ambayo itampatia peace unless it feeds. So the only way the community can help no avoid this stigma or associating in on addicts. Like know that guy is sick and start get the necessary help for him, because it is a disease at the end of the day. So they need all the support that they need. Peer from the government, from the society, from the community, from everyone. All stakeholders involved. Because actually it's a disease. All right. So kwa vijana ambao wanakutazama right now na even maybe parents and guardians na wangetaka ku reach out to you ili waweze kupata msaada wa kimawazo in terms of counseling, wanaweza kupata kwa njia gani? Okay, nina Facebook page inaitwa Hope is Home Counseling Service. You can also check out my YouTube channel Bernard Gakuru. I don't know if I should give out my phone number. Okay, 0754889908. Na basically kwa wewe addiction ni watch sai. Nobody is coming to save you. Hakuna hii sio movie at the end of the day kuna cavalry ama kuna action figure na kuja kukusave. You have to do the saving for your own. Nobody is coming to save. Just reach out. Unaona, hiyo help takufikia the moment utainua mkono useme like I need to get help. Unaona, because hata watu wa Catholic wanasemanga hata mhubiri anapatizanga mtu ametubu. So come out. Nobody is coming to save you. That saving that you want, you'll have to do it for yourself. Thank you so much, Ben. Asante sana kwa kushare story yako na sisi. Really appreciate it. Thank you so much. Okay, for having me. Tumekuwa tukimsikiza Bernard ambaye ni kijana aliyetumia pombe kwa takriban miaka 10, na story yake ni ile story ambayo inafaa kuzungumzia mavijana na wazazi ili tuweze kuchunga ili tusiwe na ile society ambayo iko too much addicted. For more videos usisahau kusubscribe kwa channel yangu, na bila shaka tunaelimika na kufahamika zaidi. Anjogu.